So, und jetzt haben wir eine kleine Premiere beim FameLab hier in dem Vorentscheid in Karlsruhe. Wir haben jetzt nämlich die erste Kandidatin, die uns was auf Englisch erzählen wird. Und zwar ist das die Sarah Jarvis. Hallo. Dann würde ich sagen, legen wir auch gleich wieder los. 3, 2, 1, FameLab, go. In 1665, Isaac Newton took a needle and stuck it into his eye. Now, he didn't do this because he was bored. He did this as part of an experiment to try and work out how we see color. As it turns out, he would have been much better off if he wanted to find out how we see color, to take the needle and stick it into the back of our brain. However, Isaac wasn't to know this, because at that time, the brain was just this mysterious organ that sat on top of our heads and did something. It was only 200 years later that people established that the nerve cell or neuron was the basic building block of the brain. So what do we know now about the brain? Well, as far as individual cells, we know quite a bit. We know that if we take an individual nerve cell and we take a needle, much like Isaac Newton's, and we stick it in to record, by giving different stimuli and looking at the output that we get, we can identify the basic rules of behavior that a nerve cell has, how it reacts. But the brain isn't just a couple of neurons, it's a lot of neurons that are connected to each other and to form some large, complex, living network. So the next step is to take 2 nerve cells and to take 2 needles, stick it in, and record simultaneously. Now, I know what you're thinking. This neuroscience, it's simple. What we do is we keep on taking needles and we keep on putting it on our brain, and we add more and more, and eventually we'll understand the brain, even though we'll be looking like big hedgehogs. However, there are 2 tiny, tiny problems with this approach. The first is, it's impossible. The human brain has been estimated to have 100 billion nerve cells. That's nearly as many stars as there are in the Milky Way, in our galaxy. So we have a problem of scale, of size. We also have a problem of looking like hedgehogs. The second problem that we have is that even if we could record from every single neuron or a nerve cell, what could that tell us? We have so much data, but that doesn't mean that we necessarily understand how that relates to the brain. So instead, a better way of doing it is to try and take what we know from these networks and to try and work out how they are ruled and how they are governed instead. Now, luckily, we live in the age of computers, and computers are a really nice tool for trying to attack this exact problem. So what we can do is we can go back to our original individual nerve cell, and we can take the rules that we know from it, and we can reduce it into a mathematical formula. And by putting this mathematical formula into a computer, we can start to build a network from our virtual nerve cells. And by comparing the output from our virtual network, we can compare it to what we see in the real brain. And this should give us a good estimation of how good our guess is to what's really going on in the brain. Now, of course, there are lots of problems with this approach, but we're getting closer, and we can now understand how epilepsy works. So although the understanding the entire brain is far off, we're getting closer, and we will soon get to the point where we can understand how the brain, the first system to understand how itself works. Thank you very much. Es tut mir leid. Gott sei Dank. Doch noch jemand, der ein ganz kleines bisschen überzogen hat, aber das ist ja auch kein Problem. So, how did you like it? Wir haben gesagt, wir machen das Feedback auf Deutsch, damit es alle verstehen. Wenn Sie möchten, können Sie auch auf Englisch Also ich sage zurückgeben. Auch auf Deutsch, weil wir das so ausgemacht hatten. Also ganz toll, vielen Dank. Es hat total Spaß gemacht. Ja. Und was mir auch total gut gefallen hat, war dieses explosive Beginn. Ja, das fand ich wirklich ganz wunderbar. Auch für Isaac Newton, glaube ich. Und was ich auch toll fand, war also der historische Kontext, ja, und wie sich das graduell gesteigert hat. Ja, das fand ich ganz toll von der Dynamik her. Danke. Also es hat mir sehr gut gefallen und ich habe es auch wirklich verstanden. Danke. Ich freue mich. Es war einer der überzeugendsten Vorträge, wie die moderne Computerentwicklung uns weiterbringt, nämlich von den Nadeln
zu den Nadeln in den Computer stecken. Ja, hoffentlich brauchen wir die Nadel in unser Gehirn nie lange. Ne? Und es war der Beweis, dass man keinen PowerPoint, keine Bilder und keine Accessoires braucht, um Themen zu erklären. Sie haben die Bilder im Kopf erzeugt. Also die Nadel im Kopf fand ich ein starkes Bild, muss man schon sagen. Also es gibt im Journalismus einen Satz, am besten mit dem Erdbeben anfangen und dann langsam steigern. Und das Erdbeben war die Nadel und es hat sich dann aber ja auf eine ganz andere Weise gesteigert, nämlich inhaltlich. Dass es dann kompliziert und immer interessanter wurde. Und ich finde auf eine ganz interessante Weise, auf eine sehr verständliche Weise, das Phänomen der wissenschaftlichen Methode des Abstrahierens klar gemacht hat. Und dass man sozusagen von dem Komplizierten im Gehirn abstrahieren kann auf ein Modell. Und das ist ja was Wissenschaft insgesamt ja ausmacht. Und das, finde ich, ist sehr gut klar geworden. Wir sind hier in Karlsruhe und nicht in Bayreuth, deshalb die Frage, ist das mit der Nadel wahr? Auf Englisch vielleicht? Is the story about Isaac Newton and the needle, is it true? It is, ja, es ist absolut stimmt. Poor Isaac. Ja, ja. Aber er hat erlebt, so, es war nicht so geil. Er war ein bisschen verrückt, ja. Like all physicists. Natürlich. Ja. Ich wollte das nicht sagen. So, danke schön. Sarah Jarvis, thank you.